Okay, so the BPM tool, so we used to develop the BPM applications mostly. So now coming to the, so just need to understand what is this Pega tool. So this is a tool which developed on Java. So ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఏదైనా జావా కానీ .NET కానీ ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయో, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ పెగా అండ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆల్. సో జనరల్లీ పెగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఆల్రెడీ బిల్డ్ సమ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రీడిఫైన్డ్ అప్లికేషన్స్. ప్రీడిఫైన్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఎలా అంటే సో ప్రీడిఫైన్డ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా అంటే మనకు బ్యాంక్ ఉంటాయి, ఇన్సూరెన్స్ ఉంటాయి, హెల్త్ కేర్ ఉంటాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటాయి. సో లాట్ ఆఫ్, సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హెల్త్ కేర్ కి సంబంధించిన, బ్యాంక్ కి సంబంధించిన ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ రెడీ చేసి ఇస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటి, సో వెన్ ద క్లయింట్ want to build the application in Pega, they used to purchase the license from the Pega system, and also they have to purchase the framework. So whatever application they want to build up, right? So వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ పెగా బ్యాంక్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ అని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ అప్లికేషన్ మీద వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ సేవింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు బిల్డ్ ద అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు జావా కానీ .NET కానీ ఏమవుతుందంటే స్క్రాచ్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్. సో ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ and we need a lot of resource to maintain the UI backend, the front end in the DB. So a lot of collaborations which is needed. So coming to the Pega, we don't need that out. A simple one tool that we can develop and deploy. That's it. Okay. So I think మనకి simplified options ఉంటాయి ఇందులో. సో అందుకే మనం ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ ఈజీగా మనం విత్ ఇన్ ద లెస్ టైమ్ డ్యూరేషన్ we can deliver the application into the market. So that's what the client have a high demand using this Pega tool. Okay, so that's what. So mostly we are using these tools, the banking, healthcare, financial, applications only. Okay. Okay. Now coming to the so this is like the versions they were implemented in like. It was started since 1996 as a version 1 to 3. At the beginning, they were started as like a middleware tool. Actually, the middleware tool, like they will write some Java code, just like it handle. It has some lot of code at the beginning. They have to write the Java code, but later, like coming to version 2, 3, 4, and 5, so they are reducing the writing the code. Okay. So implementing, providing all the functionalities within the tool itself. So now the recent, initially it was calling as a Pega PRPC. PRPC just like Pega rules process commander. So there just nothing but we have to write the rules. And write the rules is nothing but some code. So code, don't mind that writing some Java code or something. We are implementing the logic. Technically we're calling as a rule, which is not a code. The Pega will take care of writing the Java code in the backend. Okay, so that's what. And now the later version they are calling the Pega BPM tool. So why they calling the Pega as a BPM tool is it's a BPM tool. Mostly we're trying to elaborate or develop the BPM applications. So they're coming with the BPM as a, they are marketing as a BPM tool. Now so like low code applications are in the market is a boom. So they are moving to the BPM to the low code applications. So low code applications means whatever the application we develop, implement the application, each user also can develop. So when the requirement something want to change, so in the production, that end user don't need any developer to modify it. End user directly can modify it. So that's how low code development platform that we can provide, okay, within this Pega tool. And so there we have some specific functionalities like case management and
how the process-centric application. Process-centric is nothing but just like flow charts, right? So how the flow chart used to define the workflow, and there based in a flow chart how we are processing the application. That's what we'll see in detail on later. Okay. So which is implemented, a lot of implement functionalities they were added, which is like AI, artificial intelligence, and RPA, like analytic driven, just like decision management. So decision management is like a system which will take the decision based on user input or something, like kind of artificial intelligence they were added, and kind of machine learning functionality also they were added, and also they were added some UX UI functionality, which is like they were added using React and Angular as well as a front end. So that's our React and Angular, which are in development only. So for React and Angular, we have to write some code, front end code. That's we need, front end expert. In later version, they might, include the same as currently without writing the code they're trying to implement. Okay. So now coming to so which is very simple to manage using this tool, like you can develop and deploy, we easily manage and monitor the applications. So this is BPM is a kind of methodology, like we have agile methodology, like a waterfall methodology. So what this methodology will decide. Okay, so the methodology always decides so what we are going to develop, what is the scope of your application, and how we are managing or planning the development scope of, like see any development work starts for developing the application. So after మనం ఏం డిసైడ్ చేసాం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు what the things we need to be considered. మనకు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నామంటే we should have some analysis, right? So when we're developing the application, what we need here, so first we need an analysis. So what is the scope of that development application, and what is the duration, right? So first thing we'll do analysis. Okay, and how we are going to develop the application, and so what are things we needed, and coming to the design. So how we can design. The design is just like so in the real-time application, you can take that the real applications which are interactive with what number of applications, like human to human, application to applications, like we have REST API, API. So how flexible that our application that we can support for any futures in the future, right? So whatever trying to implement in the future, it should be support. That's the designing part. And modeling, like what is the things we need it, like user input, and like designing the UI and all. Coming to the execution, like implementing the code, and coming to the modeling, like so once everything is done, so like what is your application, how your application is running, and so you can check your performance of your application, and errors in your application, and report. You can see the report and everything that related to your application. I mean, generally you can see health of your application, right? Something that like DB, it's taking a lot of time to load the data, or UI it's out of memory when it is loading a lot of data. Kind of how you and debugging, and how you resolving. So that's you should have some excellent debugging tools that you have to monitor your application, right? So generally we have all these kind of functionality which follows the BPM methodology, but in general development process, we will follow the agile methodologies. So that is a different kind of already we'll know, right, what is agile and all. Okay. So coming to మనకు ఒక BPM application కి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఒక BPM.
right? So just generally మనకు బ్యాంక్ కానీ హెల్త్ కేర్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది జనరల్ గా. సో రిసీవింగ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ it is follows the 6 R's. 6 R's which is like receiving. First one, first will receive the request. So where you will receive the request? Generally you receive the request from the customer, or just like what we can say, suppose you want to claim your insurance. So what do? You will call to the customer representative to create a claim request on behalf of you, right? So just like, or you want to apply the loan, right? So what do? Just log into the mobile app and say, send the request to the bank, or we log into the or like browser to the bank URL, and there you have to request for the loan. So whatever it, so application should receive the request from the different channels, right? Just a second. Are you able to? Madhu, your voice is breaking. Yeah. So are you able to follow me? I'm just asking. Yes. Yes. Okay, just let me know if you're not understanding something. Okay. Okay, so here the 6 R's we are talking about, right? 6 R's means, so our application will receive the request from different communication channels. First is receive. So the receive means the user will give the request, like to create a request in our application. So this is what it is telling here. So like generally will the user, or so anything that the user will call to the CSR to create a request. So next thing, suppose you are applying for the loan, for example. So user request for the loan. Okay. So what we do next? Receive. Next will route. What route will decide? So in the application, you create a loan, loan request. What inside will happen in the application? So it will be create a request. Suppose there is a loan -1, for example, I'm telling. This is an ID which will be generated on behalf for your request. So within this request, what is the data which hold with this request? Your personal data, professional data, and your credit information, for example. So based on all this data, what logic it has to be decided? Route means who has to approve or process your loan. I mean, మనకు application లో multiple departments ఉంటాయి. So bank, for example, మన bank తీసుకుంటే ఇందులో మనకి సేల్స్ ఉంటుంది, మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, లోన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. Something they have different management systems. So which department should handle this? Okay, handle your request. So it should assign to this loan management. Okay, so what they will do, they will verify all your information and check the eligibility of this user can eligible to the particular loan. So they once they will check all the credit information, financial and all, they will check the final eligibility for your the loan request. Okay, and now what is the thing? Another one, route and report. Report is a different thing, will tell you. And research. The research is nothing but have a logic. The logic which we use it to handle
research like how we handle logic for loan eligibility. Okay, loan eligibility. So got it. So this is the research. We have logic to check the eligibility of the particular user. Now next what? Okay, respond. So we need to acknowledge to them, right? So and so you are successfully processed to receive amount within the some duration and something, then it will be resolved. So whatever the request which created here and should be resolved, okay, at here. Fine. So like this, receive, route, research, resolved, and also routing. Sorry, report. So what this report will tell you. So for the business user, what they're trying to check. So they want to check how many sales have done for the loans for this quarter, for this month, and also Pega, suppose excellent reporting tools which can generate the reports that we can check, monitor that the business metrics. Okay, got it. So this is how the 6 hours were we use it to manage. You missed something like responding, I guess. Responding is one of the communication status, right? Yeah. So just like so we need to update to that user, right? So acknowledging that, yes. Yeah. Acknowledge. Kind of. Now coming to situation layer cake. So situation layer cake is so this is technically there we need to understand. So how we will layer the application. So layer the application, which is like suppose I'll give the example here. Suppose I am developing one application, for example, Amazon. Okay, the Amazon, there is a base application I built. Okay, Amazon. So this application which I have developed for example, base application. The Amazon, they have some different departments, right? It might a business department, it might so whatever we log in and creating requests, but in the backend it happening documented things, right? So here so that is a different thing, but how the situation layer cake is there, like I build this application for this is I feel it's a core application, for example. On top of I use it to implement one more application. So one more application which is like, so this application I can't run it or implement the same logic for entire world. No, the logic, I mean the business might different for each country. So how could I manage this application? So like I want make it dividing this application as a multiple layers. So this is the core application. On top of I will create one more application. So which is okay, USA and Canada, for example. Okay, and I will create one more application for Europe. Okay, and Asia. Okay, on top of okay, I will divide this application as a like North USA, South USA. So I will divide. So when the application is running in the South USA, it will be take care of the logic from this layer. Okay, this layer. So when it is running in the Canada, I just take care of this layer. When it's running, UK or Germany, whatever it. So it will be take care of this layer. Got it? So it's just like when we're designing the application, so our application should be
adapt any changes in the future. Got it? So this is how the situation layer cake, how we layer the applications which can suitable for future changes. So what is the reusable layer here? The reusable layer here, this one, right? So this is the lower level layer which I'm reusing for across the multiple regions. I mean, right? Multiple regions. Using for all application in Amazon, right? So like this, this is okay. How we're designing the application. That is a situation layer cake. Like this, you see here. So what it's this here Pega, the lower layer you see the Pega application. On top of we create one enterprise application. Okay, the core application we build. On top of I have created one I dividing this application like America, United States, Northeast, East, like this. How we layering this application and then reuse the code. Got it? Yes. And the low code. So what do you think is low code? The low code, which is like the Pega, this all the tool which provides you what all UI based only. Okay, the visual presentation like drop downs, entirely that you have to implement using that UI navigations only. And so we have different studios like App Studio, Dev Studio, Admin Studio, okay, Prediction Studio. So this is all this App Studio we use to test your application and all, and Dev Studio that we used to develop the application. Admin Studio like how that admin settings for your application that you can see in Admin Studio. Prediction Studio is a different thing, like some kind of decision, data model. I mean, decision kind of things, how it is handling. Okay, Prediction Studio that we can see. We using this, dashboards for to handle such kind of things. So the thing is that, so are we writing? So okay, so what is the major advantage of using this Pega? So generally, how we comparing to any programming language, we can develop the applications which are very faster. The very faster we can see when what the client think when they develop the application. Client always wants some business. They want a good business. So because the good business which generate a more revenue to that company. So when we develop the application and deliver the application into the market within the less time, the client have a time. I mean, they have marketing and generate a more revenue to the client. So the client never hesitate, like investing onto this Pega tool. Like we see all major bank or financial I mean insurance companies mostly using Pega for their backend. Okay, so that's what Pega we use to develop the application which are very faster, and it's a complete platform. Like we can develop, debug, report, and everything we can do with a single app. Single tool we can handle everything, and so this is how lot of predefined features they will provide in this Pega tool itself. Like so suppose you want design the UI and save the data and connect to the external systems like using SOAP, REST, and all these, all with the simple navigations, it will be take care of everything. Okay, so that's what the build smarter. So without hardworking, without developing or writing code, lot many things we can simply develop in using this Pega tool. So just like we have
response, we can develop, more responsive applications, and also it have some social application tools also there. I mean, the functionality which provides this Pega tool itself. The bring system together is just like, uh, um, so once we develop the application, see, in the real-time application, mostly they are using one application. They use multiple application. They won't integrate with in the real-time application, right? So how this it's a very simple that we can using this Pega tool, and there is the community we have, Pega community we have. That's a huge community where you can post your queries and questions. Okay, we can find a lot of hot articles, and also the issues, you can find the solution. Okay, can find the solution within that Pega community. And so it's as we discussed it just now, just like we can develop the application with a very less effort and very less time as well. And so whatever DBs servers we using in Java, so we can also use in Pega as well. So all the end-to-end application that we can develop in Pega tool itself. Okay, so all the web services and all, everything will be done automatically. Just you don't need to do any configuration. Okay, this tool can take care of generating XML and all. The configuration required setup, everything will be taken care in this Pega tool itself. So so generally, do we need like, this is a tool which build on Java, but the cases you might think that we need to learning the Java code. I mean, absolutely not, because this tool is already built on Java. Pega is not recommend to write the Java code. You have to use an existing functionalities. When it comes, mostly 99%, 99.99% we don't write any Java code, but only in specifically in highly the Pega is not have the functionality, then only we have to go to the write the Java code in such rare scenarios that we do. Okay, so what this Pega tool which needed. So this is the tool, is a kind of software we have to be installed. Okay, in some operating system which supports Windows and Linux. Okay, and all the application servers we use, like Tomcat, Apache Tomcat, JBoss, WebLogic, whatever it. So what the application servers we're using, so also those applications we can use it there as well. And this is a tool we have to be configure the application server and database. It's a depend on the client requirement they will choose. We have to configure that the server settings and DB configuration within this tool. Okay. Yes. Yeah. So Pega terminology, which is like we need to understand. So generally, when they are writing the code, what you have to understand? Syntaxes, right? You have to know the syntaxes, terminology, so how they are calling. So we don't write all those things. So writing the code and all. So we have some simple terminology that we need to understand. In Pega, we are everything we call it. What is the rules? Okay, so rules is a what? It's nothing but a code only. Okay, so generally, so whatever we implement the UI or in the backend, backend code or whatever it, we calling everything as a rule. It's just like some piece of code. Technically, we calling it as a rule. Okay, and these all tools, like provide a lot of options and all. So how we can use it, how we can work with this tool, and the navigation will go through it step by step. Okay. So any questions? Do you have recording till now what we discussed?
So this is a tool. Okay. So for practice, they will provide a personal edition. This is their license. So for personal edition, you have to download and install as a software, and they have to run the software. I mean, run the server here. You have to run the server here. So you have to run the server. Once the server is run up, then you have to enter some URL. So there, just need to enter the local host and enter. So once the server is up, and there you can see the Pega login screen. So it is good. So any doubt, anything you want to discuss? I mean, till now, so far we discussed it. So generally the topics, what the steps we have to do. So you want to learn like, within the time, so how we can plan it, right? I will suggest you like, we'll go with some apps wise. So we just like to go with the so first we'll have the doc. So first thing we have to do, create a profile. File Pega PDF. Okay. So this is what this profile will help you. Like so ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా అంటే క్లయింట్ కానీ ఏ క్లయింట్ అయినా దే ట్రైంగ్ టు వెరిఫై యువర్ సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ యువర్ ప్రొఫైల్. Okay. So that's what you have to create your profile first. Then you have to do the certification. Certification on a CSA, CSSA ఉంటుంది, right? So ఈ certification complete చేయడమే కాదు, you should know the knowledge. You should have the knowledge on this concepts. CSA మనకి ఏంటంటే basic level certification. Okay. CSSA అనేది మనకి advanced level certification. So okay, so first thing we have to create a profile, and second thing you have to go through the concepts on CSA and CSSA. CSSA concepts depth ga untai. First you can compare CSA, then you go to the CSSA. Okay. So in our practice perspective, we'll cover both CSA and CSSA concepts as theoretically and practically. Okay. And here what we do is first we'll go with the basic application. Basic application ikkada entante ఒక స్మాల్ అప్లికేషన్ ని మనం Pega రూల్స్ ని యూజ్ చేసి ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ అప్లికేషన్. సో సమ్ మోర్ ఎక్స్టెండ్. ఓకే. మనం ఆ రూల్స్ ని ఇంకా ఏ విధంగా చేయొచ్చు, ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఇంకా ఏ విధంగా డెవలప్ చేయొచ్చు. ఓకే. సమ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో చూద్దాం. థర్డ్ లెవెల్ వచ్చేసి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో మనకు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ డెవలప్మెంట్ ఏంటి, ఎలా చేయాలి అనేది మనం ఇన్ డీటెయిల్స్ గా చూద్దాం. దేర్ ఇస్ అ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక కోడ్ ని ఏ విధంగా కోడ్ చేయొచ్చు, ఏ విధంగా డీబగ్ చేయాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హియర్. సో బేసిక్ అప్లికేషన్ లో ఓకే చిన్న UI డెవలప్ చేయడం, సబ్మిట్ బటన్ మీద మనకి డేటా సేవ్ చేసి రిట్రీవ్ చేసి చిన్న చిన్న లాజిక్ ని మనం ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది మనం బేస్ అప్లికేషన్ లో చేయొచ్చు. ఇంటర్మీడియట్ అప్లికేషన్స్ లో ఏంటంటే కంప్లీట్ ఒక ఎంటైర్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని డిఫరెంట్ సినారియోస్ గా మనం ఓకే అంటే జనరల్ గా మీరు ఎప్పుడైతే రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేస్తారో సో వాట్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ విల్ గెట్,
The BA will give you the requirement with giving some easy points. Okay, the requirement acceptance criteria points. So you have to understand that entire the requirement what the client will giving to you, right? So, and that requirement how we are going to implement within our application. So the 3 months of preparation. So how are you going to achieve? It's all depend on practice. Okay, the practice the plan accordingly, like so you have to understand this tool. Like, so when the BA is giving you the requirement, okay, so how you are going to design and develop that in the coding perspective, you have to think, right? So how you will think in the coding perspective when you getting the requirement from the BA. You got my question? So BA ఏం చేస్తాడు? So I need a UI. I need to say take some input, and whatever the input I got on submit. It should save into some particular database and send the email and call the external application to give update. Call external application, update the request, and take the response. Take response. Based on the response, what action we need to take in our application. So this is the requirement they will give. What you trying to build here? You have to build the UI, we have to build the backend, we have to create a table, we have to save the data into the table, and after successfully saved, then you have to send an email. For sending the email, you have to do the email configuration and writing the logic, send an email, and we have a logic to whom it has to be sent. And then after you have to call the external service and the service. What you do? Service mapping, and based on the data, then you will get the response. And the response, what is the action? I mean, you have to close the case, or you can resolve the case or something, whatever. This is how generally when the BA is giving the requirement, you should understand what functional perspective. First thing. Second thing, what you have to focus, how we can do technically, right? Technically, want develop these functionality. What you need to do? You should understand your application first. What is my application? What is that my application structure, class structure? What is my application design? What is the already predefined this application? And how I have to implement these in my application. Got it? What I'm saying? Yes, yes. So it's all about matrix practice. So it's not about teaching. It's all about practice. మీరు ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారనేదే మ్యాటర్ ఇక్కడ. Okay. I recommend you to practice every day whatever we discuss. And also the topics whatever we discuss in every day. Yeah. So this is the environment. Okay. That browser లో ఈ విధంగా మనకి ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఇల్లు ఇంత ముందే ఊడ్చిపోయింది వెళ్ళండి సంథింగ్ getting. So when you want to talk, just okay. So మనకి ఈ విధంగా టూల్ ఉంటుంది. ఇందులో మనకి నావిగేషన్స్ ఉంది. మనకు మొత్తం ఇక్కడ నావిగేషన్స్ ఉంటాయి.
సో ఇందులో మనకు కొన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ టూల్స్ ఉంటాయి, టూల్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కొన్ని నావిగేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ నావిగేషన్స్ తోటి మన రూల్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి మన అప్లికేషన్ లో, దట్స్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇట్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ వి కాలింగ్ ఇస్ డెవ్ స్టూడియో. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం వేరే పోవాలంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యాప్ స్టూడియో, డెవ్ స్టూడియో, ప్రొడక్షన్ స్టూడియో. ఓకే, సో మనకి ఇదంతా హెడర్ ఏరియా వస్తుంది. హెడర్ ఏరియా మనకు నావిగేషన్స్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్, ఇది బ్రాంచింగ్. సో దీనికి సంబంధించి ఈ టూల్ కి సంబంధించిన హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్ సంథింగ్ you want related about this tool API information, you can check this. Okay, now coming to here the search menu, మనం ఏదైతే రూల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఆ రూల్స్ అండర్ యువర్ ప్రైవేట్. మనకి ఇక్కడ పెగాకి ఏంటంటే జనరల్ గా నార్మల్ కోడింగ్ ఎలా ఉంటది, కోడింగ్ ఏం చేస్తాం, దే ఆర్ యూజింగ్ గిట్ హబ్ మీన్స్ వర్షన్ కంట్రోల్. So every time they're trying to deploy, so they will using the GitHub with the version, right? So ikkada Pega vachesi endante Pega it has its own version control. Version control we call it the rule set version. Okay, so we'll discuss more detail on that later. So ikkada endante manam edaithe rule mana checkout lo untundo ante under in development progress. So that's all the rules you can see in here in the checkout menu. Okay, now coming to the search menu, if you want search, మనం కోడ్ అంటే చాలా చేస్తాం కదా, రియల్ టైం అప్లికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. సో we are not sure what is the class and all, then you can search the rule with the name. So get this one for example, enter. So I don't say anything. So ఇక్కడ ఆల్రెడీ రూల్ ఉంది, ఫెచ్. సో ఫెచ్ తోటి ఏం రూల్స్ ఉన్నాయో మొత్తం ఇక్కడ మన లిస్ట్ చూపిస్తుంది. సో విధంగా మనకు రూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మన అప్లికేషన్ లో ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి క్రియేట్ మెను, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పోర్టల్. ఇది మన పోర్టల్ ఏదంటే ఇన్ యూజర్ పర్స్పెక్టివ్. సో మనం ఇక్కడ కోడ్ చేసాము, బట్ ఇన్ యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనకి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది కూడా చెక్ చేయాలి కదా. సో దేర్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ టు లాగ్ ఇన్ టు ది డాష్బోర్డ్స్, యూజర్ డాష్బోర్డ్స్. సో యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ అప్లికేషన్ లైక్ how does it work from the user. Okay, now coming to here, ఇది మనకు కాన్ఫిగరేషన్ టూల్. సో ఇందులో కొన్ని విజార్డ్స్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ బి టేకెన్ అప్ క్రియేటింగ్ రూల్స్ ఆటోమేటికల్లీ. సో ఈ విధంగా that is also. So coming to here the app studio, మనకి యాప్ రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అందులో. ఓకే, వేరే యాప్ స్విచ్ కావాలన్నా కానీ, ఇంకో న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ మనకి అప్లికేషన్ మెనూ నుంచి చేయొచ్చు. Now coming to here, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్ మనం ఎక్స్ప్లోరర్ ఏరియా అంటాం. ఎక్స్ప్లోరర్ ఏరియా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన రీసెంట్ మనం ఏం చేసాము, ఏ రూల్స్ ఓపెన్ చేసాము అనేవి మన ఇక్కడ రీసెంట్ ఐటమ్స్ లిస్ట్ లో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ అన్ని లింక్స్ ఉంటాయి. క్లిక్ చేయగానే వాటికి సంబంధించిన ఓకే డేటా మనకి లోడ్ అవుతుంది. సో రీసెంట్స్ అంటే రీసెంట్ గా మనం ఏ రూల్స్ క్రియేట్ చేసినాం, ఏమేమి ఓపెన్ చేసినాం అనేది మన రీసెంట్ యాప్ లో చూడవచ్చు. ఇక్కడ కేస్ మనం ఒక కేస్ టైప్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేయొచ్చు ఏంటి అనేది మన కేస్ టైప్ నుంచి చూడొచ్చు. క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. డేటా టైప్స్ ఏంటంటే మనకు కొన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి. The classes which we want to interact with the database to store and retrieve the data, that's a data type we can create. Okay, now coming to the app, so leaf symbol ఏవైతే ఉన్నాయో it's are nothing but a class. Okay, so ఈ క్లాసెస్ ఏంటి, మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మన అప్లికేషన్ లో క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, రూల్స్ ని మనం రీయూజబుల్ ఏ విధంగా అవుతుంది, క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, configuration ఏంటి, I mean hierarchy ఏంటి అనేది let's discuss more on this later. Now coming to the records, so records ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఏవైతే మనకి క్రియేట్ మెనూ ఒకటి ఏవైనా రూల్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తామో
రూల్స్ కేటగిరీస్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ రికార్డ్స్ లో ఉంటాయి. సో నీకు ఇప్పుడు ఏదైనా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కానీ రిజల్ట్మెంట్ కానీ ఏదైనా నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను. సో నేను ఇక్కడ డిసిషన్ క్లిక్ చేసిన, డిసిషన్ టేబుల్ అనేది అక్కడ క్లిక్ చేసిన నాకు ఏమవుతుంది, నా అప్లికేషన్ లో ఉన్న అన్ని రూల్స్ ఇక్కడ నాకు ఫెచ్ అవుతాయి. డిసిషన్ టేబుల్ రూల్స్ అన్ని ఫెచ్ అయ్యి నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద రికార్డ్స్ వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో రూల్స్ అన్ని ఇక్కడ మన కేటగిరీ వైజ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఫేవరెట్ అంటే ఏదైనా రూల్స్ మీకు ఫేవరెట్ యాడ్ చేసుకుని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫేవరెట్. కమింగ్ హియర్ ద బాటమ్ మనకి యూజర్ సెట్టింగ్స్, యూజర్ యాక్సెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి అజైల్ వర్క్ బేస్, కరెంట్ వర్క్. సో జనరల్ గా మనకి ఇది అజైల్ స్టూడియో, Pega has its own Agile Studio. They gave these options like సో మనకు జనరల్ గా జిరా తెలుసు కదా, జిరాలో ఏముంటది, ఒక వర్క్ అసైన్ చేయడం కానీ, ఓకే, మన కరెంట్ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, టెస్టింగ్ సినారియోస్ ఏంటి, ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. పెగా ఇంకొక టూల్ ఉంటుంది అజైల్ స్టూడియో అని. ఆ టూల్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అప్లికేషన్ సెటప్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ ఆప్షన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు టెస్టర్ అనుకో, వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి బగ్ రేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అవన్నీ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి పెగాలో, పెగా స్టూడియో అని. సో మన డెవలప్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఇది మనకు అవసరం లేదు. కమింగ్ టు హియర్ మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నావిగేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇవేంటి అంటే డీబగింగ్ టూల్స్. ఈ డీబగింగ్ టూల్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారంటే, ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ ఎర్రర్ వచ్చినా ఏది వచ్చినా కానీ మనం ఈ డీబగింగ్ టూల్స్ క్లిక్ చేసి మనం ఏ విధంగా ఎర్రర్ ని మనం జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్. మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను, మీడియం వైల్ నాకు మిడిల్ లో రన్ కావట్లేదు, డేటా లేదు, సమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, హౌ కెన్ ఐ నో? అప్పుడు ఏం చేస్తా, నేను ట్రేసర్, క్లిప్ బోర్డ్ ఇవి యూజ్ చేసుకొని, సో నాకు అవి ఇష్యూ ఎక్కడ వస్తుంది, ఏం రిజాల్వ్ చేయాలనేది అవి చెక్. ఓకే, సో ఇది పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్, ఇది సమ్ యాక్సెసిబిలిటీ. ఓకే, కైండ్ ఆఫ్. సో మనకి టూల్ వచ్చేసి మొత్తం ఇదే ఉంటుంది. ఇందులో నావిగేషన్స్ ఉంటాయి. సో వెరీ సింపుల్ నావిగేషన్ ఫాలో. సో ఇవి ఏ విధంగా ఫాలో కావాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకేనా? సో generally I'm going to follow 3 applications. Okay, first వచ్చేసి ఏంటి, బేస్ అప్లికేషన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ అప్లికేషన్, అండ్ తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్ అప్లికేషన్. సో ఇందులో ఒక రిక్వైర్మెంట్, ఇక్కడ కొంచెం స్మాల్ సినారియోస్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ సినారియోస్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ కంప్లీట్ అప్లికేషన్ లెవెల్ సినారియోస్ తీసుకుంటాను. అంటే ఈ విధంగా మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుని ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే హ్యావ్ టు వర్క్ అండ్ డెవలప్ ఇట్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు ఎలా ఉండాలి, మీరు ఓన్ గా కోడింగ్ చేసుకుంటున్నారు. సో when you're trying to do code, so you need to understand what you have to code. What you have to code based on the requirement the BA gives you, right? సో BA మీకు ఏ రిక్వైర్మెంట్ చేస్తారో అది మీరు రిక్వైర్మెంట్ డెవలప్ చేయాలి. రిక్వైర్మెంట్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీగా ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి, ఏ విధంగా బిల్డ్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో అవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ బాగా చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎలా. సో మీకు ఏ విధంగా చేయాలని గైడెన్స్ చేయగలరు, బట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ యూ. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్, ఎనీథింగ్? సో నేను జస్ట్ డెమోనే ఇచ్చాను ఈరోజు, జస్ట్ ఓవర్ యూ వాట్ ఈస్ ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టూల్, how we are going to plan for this. That's all. Okay, I'm just giving you a brief overview. So మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే బేస్ అప్లికేషన్ మనకు 15-20 సెషన్స్ లో అయిపోతుంది. ఇంటర్మీడియట్ అప్లికేషన్ కూడా మనకు ఒక ఇట్ విల్ టేక్ 2 వీక్స్ అయితే పడుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడే కవర్ చేసిన సినారియోస్ ని ఇక్కడ కొంచెం డెప్త్ గా చూస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ తీసుకొని ఆ సినారియోస్ ని మనం కంప్లీట్ గా మీరే చేయాలి. ఏ విధంగా చేయాలనేది ఏంటంటే గైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది 2 వీక్స్, ఇది ఒక 2 వీక్స్ పట్టిన. సో
ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇన్ డీటెయిల్ సినారియో ప్రాక్టీస్ తోటి మనం డైలీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ విల్ టేక్ ఐ విల్ టేక్ సమ్ one hour 1.5. సో మీరు ఫస్ట్ ఇవి రెండు కంప్లీట్ చేస్తేనే విల్ బి ఎంటర్. ఓకేనా? సో నా ఫ్లూయెన్సీలో నేను ఎంత చెప్పగలుగుతాను, 1 day 2 days లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతాను. బట్ మీరు ఎంతవరకు క్యాప్చర్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, వీఆర్ అప్ టు ది మార్క్ అనేది, దట్స్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ యూ. సో ఏమైనా ఎనీథింగ్ వాంట్ టు డిస్కస్, ఎనీ డౌట్స్, క్లారిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? It's all good. Yeah, all good. Madhu, time fix చేస్తారా మార్నింగ్ డైలీ 9 AM అని నేను అనుకుంటున్నాను. 9 to 10? 9 to 10 అయినా మనకు ప్రాబ్లం. ఇది ఆఫ్లైన్ అయితేనే బెస్ట్, ఎందుకంటే అక్కడ మేము ఆఫ్లైన్ సంతోష్ కొంచెం ఎర్లీ చేస్తే బెటర్ కదా, 8 to 9 అట్లా. 8 to 9 అనుకున్నా అలా అయినా పర్లేదు. అంటే ఆఫీస్ ఆఫ్లైన్ లో మీకు ఉంటుందా? ఏంటి ఆఫ్లైన్ కదా? హాఫ్ డేనా? ఆఫ్లైన్. మీరు ఇలా అంటే అలా. ఓకే. సంతోష్ 8 to 9 ఫిక్స్ చేసుకుందాం, బెటర్ మనకి కూడా. 8 to 9 o'clock. మనకి కొంచెం ఫ్రెష్ మైండ్. చెప్పండి. మళ్ళీ మీకు వీలైతే మార్నింగ్ మరి 8 to 9? 8 to 9 ఓకే. ఆఫీస్కి వస్తాం డైరెక్ట్, అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా కొంచెం ఉంటుంది డిస్కషన్ లాగా. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే, నేను రోజు ఆన్లైన్ లో 8 to 9 క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ నేను 10 వరకు ఉంటాను. 10:30 వరకు వచ్చేసి నాతోటి కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఎంటైర్ డే అక్కడే ఉంటాను. అలాగే ఓకే. సో మీరు డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, బెస్ట్ అది. సో క్లాస్ మాత్రం 8 to 9 మార్నింగ్. వైఫై కనెక్షన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా మనకి ఆఫీస్ లో? ఉన్నాయి. మీరు వర్క్ కూడా చేసుకోవచ్చు అక్కడ. ఓకేనా? ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. యా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, టెస్ట్ మోడ్ పెట్టి రన్ చేసాను, ప్రాబ్లం అవుతుంది.